Good morning, students. This is M. Prasant Raju, stand before you to continue the classes of physics. As we have discussed in the earlier topics, wave optics, we have completed part 1 and part 2. Today, we are going to continue the wave optics part 3. We would like to discuss about the theory of interference fringes. The theory of interference fringes is mainly works on the principle of superposition. ఈ దీంట్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ కాన్సెక్యూటివ్ బ్రైట్ డిఫరెన్సెస్ బ్రైట్ ఫ్రింజెస్ మధ్య ఎంత గ్యాప్ ఉంటుందో డార్క్ ఫ్రింజెస్ మధ్య కూడా అంతే గ్యాప్ ఉంటుంది అని మనం నిరూపిస్తాం అనమాట. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు స్టార్ట్ ది టాపిక్ ఆఫ్ థియరీ ఆఫ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫ్రింజెస్ విచ్ ఈస్ యాజ్ ఫాలోస్. ఓకే, థియరీ ఆఫ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫ్రింజెస్. Theory of interference fringes. First of all, I would like to draw a diagram related to this derivative part. That consider S is a source of light and my S is like this, and in between the two narrow pinholes, consider this is S1 and this is S2. And we have a screen denoted by like this, that is called XY, and draw the center point from S to the screen XY. I can consider it as like this, which is called 2D. I mean to say that the two slits are separated by distance 2D, and draw parallel lines from S1 to Q, and there will be a point P on the screen XY. Join from S1 to P. This is supposed to be the path difference. Similarly, draw another perpendicular line from S2 to R on XY, and again join the distance between S2 to P, which is called path difference. Now I am considering the things here. If you consider that this is a center point O, from P to O I can consider it as the distance x, and in between the two slits the distance is 2D. The distance between two slits to the screen is, say, some capital D. Okay. Now I would like to find out what are the things that I am taking in this diagram I am writing here. Okay. Let S is a source of monochromatic light. Let S is a source of monochromatic light, and let S1 and S2 are, and let S1 and S2 are the two narrow pinholes, or the two narrow pinholes which are separated by a distance, by a distance is, say, some 2 small d. Okay. Next, the distance between two slits S1 and S2 to the screen XY, is, say, some capital D. Okay. Our ultimate article is to find out the path difference between S2P and S1P. So in order to find out that S2P and S1P, what we have to take, we have to consider like this. In order to find out the optical path difference, we consider two triangles. Say triangle S1QP and triangle S2RP. I will show these triangles like this. Look at carefully. S1QP is one triangle and S2RP is in another triangle. Okay, imagine that this S1QP is right angle triangle and S2RP is also right angle triangle. Okay. Now
From triangle S1QP, I will write like this. S1P square using Pythagoras theorem. S1P square is equal to S1Q square, S1Q square plus QP square. So I can write like this. S1Q square plus QP square. From diagram, we have considered S1Q is equal to how much? Capital D. Therefore, S1P square is equal to D square plus what is QP? Look at carefully. From O to P is we consider X. Okay. And from O to Q is 2D. We would like to find QP. So the distance from O to P is X. To get PQ, I will subtract X. Look at carefully. QP is we have to find out. OQ is D from here to here because the two slits difference is 2D. Okay. S1 to here is D and this X should be added to this one, which is that means this is I would like to find out QP. Okay. సో ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ నుంచి నేను క్యూపీని కనుక్కోవాలి. ఏం చేయాలి? నాకు ఓ నుంచి పీ దాకా ఎక్స్ ఉంది, నాకు ఓన్లీ క్యూపీ కావాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎక్స్లో నుంచి డి తీసేస్తే ఐ విల్ గెట్ క్యూపీ. సో ఐ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్ ఎక్స్ మైనస్ డి హోల్ స్క్వేర్. I can consider it as equation 1. Similarly, from triangle S2RP, I can find like this. S2RP, S2P square is equal to, what is S2P square? S2P here. S2P square is equal to S1R square plus RP square. Okay. So I would like to find out S2P like this. S2P square is equal to, again S1 to Q is capital D. Similarly, S2 to R is also capital D. Therefore, D square plus, now I would like to find out RP from here to here. Anyway, we have O to P is how much? X. So this distance is D. I have to add D to this X. I will get X plus D whole square. So I can consider it as equation 2. Okay. Now, ఫ్రమ్ S2P స్క్వేర్లో నుంచి ఇప్పుడు S1P స్క్వేర్ని తీసేయాలి. అంటే 2 - 1 ఈక్వేషన్ 2 - 1 అనుకుంటే S2P స్క్వేర్ మైనస్ S1P స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ D స్క్వేర్ ప్లస్ X ప్లస్ D హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్, ఇలా రాద్దాం, D స్క్వేర్ ప్లస్ X మైనస్ D హోల్ స్క్వేర్. ఓకే. నౌ ఐఎమ్ సింప్లిఫైయింగ్. If you look at this equation, S2P square minus S1P square is in the form of A square minus B square. So we know that the expansion of A square minus B square is nothing but A plus B into A minus B. దీన్ని మనం A plus B into A minus B రూపంలో రాసుకుంటే S2P minus S1P into S2P plus S1P గా రాసుకోవచ్చు. That is equal to D square plus X plus D whole square అంటే A plus B whole square రూపంలో ఉంది కాబట్టి ఎక్స్పాండ్ చేస్తే x square plus d square plus 2xd మైనస్ ఆఫ్, దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే d స్క్వేర్ అలాగే ఉంటుంది ప్లస్ ఇది a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ రూపంలో ఉందని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే x స్క్వేరు ప్లస్ d స్క్వేరు మైనస్ 2x. ఓకే. నౌ అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ లైక్ దిస్ S2P మైనస్ S1P ఇంటూ S2P ప్లస్ S1P ఈజ్ ఈక్వల్ టు d స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ డి స్క్వేర్ ప్లస్ 2xd. ఇప్పుడు ఈ మైనస్తో లోపల వాటిని మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ డి స్క్వేరు మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ డి స్క్వేర్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2xd. సో క్యాన్సిలేషన్ టర్మ్స్ తీసుకుంటే ప్లస్ డి స్క్వేరు మైనస్ డి స్క్వేరు ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేరు మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేరు ప్లస్ డి స్క్వేర్ మైనస్ డి స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇంకా నాకు ఫైనల్గా మిగిలిన స్టెప్ ఏంటంటే S2P మైనస్ S1P ఇంటూ S2P ప్లస్ S1P ఎంత వస్తుందంటే 4xd మిగులుతుంది. 2xd ప్లస్ 2xd, హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ 4xd. ఓకే. నౌ వుడ్ లైక్ టు దిస్ ఐ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ 3. S2P plus S1P. Anyway, S2P is equal to D. S1P is also much D. Therefore, S2P plus S1P is nothing but D plus D. అంటే ఎంత వస్తుంది? In Young's double slit experiment, capital D, that means the distance between two slits to the screen X,
xy, we are considering d here. In Young's double slit experiment, d is some thousand times greater than 2d or x. మీ పాయింట్ మీకు అర్థమైపోయింది అనుకుంటున్నాను నేను. యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో క్యాపిటల్ డి అనేటువంటిది కనుక మనం తీసుకుంటే, దిస్ క్యాపిటల్ డి ఈజ్ సమ్ 1000 టైమ్స్ గ్రేటర్ దాన్ 2d ఆర్ ఎక్స్. ఓకే, ఎక్స్ అంటే ఓ నుంచి పి వరకు మనం అనుకున్నటువంటిది, అలాగే 2d అంటేనేమో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 నారో పిన్ హోల్స్, అంటే S1 S2ల మధ్య ఉన్న దూరం అనమాట. సో ఈ 2dతో కానీ ఎక్స్తో కానీ కంపేర్ చేస్తే క్యాపిటల్ డి అనేటువంటిది కొన్ని 1000 టైమ్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఉంటుందని చెప్పి యంగ్స్ చెప్పారు. కాబట్టి I can write like this. So I can write like when d is very much greater than from 2d or x, I can write S2p plus S1p is nothing but identically equal to 2d. So now substitute this value. Substitute S2p plus S1p value in equation 3. మూడో ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు మనకి ఎంత వస్తుంది? S2p మైనస్ S1p ఇంటూ 2 క్యాపిటల్ D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4xt. ఓకే, ఇక్కడ దాకా మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. ఓకే, నా దీని నుంచి S2p మైనస్ S1pని మనం బయట తీసుకొస్తే S2p మైనస్ S1p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4xd బై 2d వస్తుంది. ఓకే, I can consider it as equation 4. Now, after getting the optical path difference between S1p and S2p, that is equal to 4xd by 2d, now we have finding the spacing of the fringes. Okay, now side heading, determination of using this S2p minus S1p, determination of spacing of the fringes. Spacing of the fringes అంటే ఏ సందర్భంలో మనకి బ్రైట్ ఫ్రింజ్ ఫార్మ్ అవుతుంది, అలాగే ఏ సందర్భంలో మనకి డార్క్ ఫ్రింజ్ ఫార్మ్ అవుతుంది అని కనుక చూస్తే, మొట్టమొదటి కేసు ఏంటంటే కండిషన్ ఫర్ కేస్ 1, కండిషన్ ఫర్ బ్రైట్ ఫ్రింజ్. కండిషన్ ఫర్ బ్రైట్ ఫ్రింజ్ ఇది ఎలా వస్తుంది మనకి అంటే, ఇప్పుడు ఈ పాత్ డిఫరెన్స్ S2p మైనస్ S1p ఎంతకు సమానం అయితే అది బ్రైట్ ఫ్రింజ్గా పిలువబడుతుంది. ఓకే, దట్ వి విల్ సీ నౌ. లుక్ ఎట్ కేర్ఫుల్లీ. Now therefore S2p minus S1p is equal to n lambda అయింది అనుకోండి, అక్కడ రాస్తున్నాను నేను. If S2p minus S1p is equal to n lambda అయితే, but we know that S2p minus S1p how much is, we got now 4xd by 2d, therefore ఆ మాట రాద్దాం. But we know that S2p minus S1p is equal to 4xd by 2d. ఇప్పుడు నేను ఈ రెండింటి సమానం చేస్తే ఐ కెన్ గెట్ లైక్ దిస్. ఓకే, 4xd by 2d is equal to n lambda. Okay, now taking cross multiplication I will get like this. 4xd is equal to n lambda into 2d. Okay, now ఈ 4లో 2 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇంకా నాకేం మిగిలింది రిమైనింగ్ టర్మ్ 2xd ఈజ్ ఈక్వల్ టు n లాంబ్డా. దీని నుంచి నాకు x కావాలి. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు n లాంబ్డా బై 2d. ఈ ఎక్స్ని నేను ఏమంటానంటే స్పేసింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్రింజ్ అంటాను మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, x 0గా పిలువబడుతుంది. దట్ వి విల్ సీ నౌ. సో సింప్లీ మీరు ఏం చేయక్కర్లా, ఈ ఈక్వేషన్లో x ప్లేస్లో x0 పెట్టండి, n 0 అయినప్పుడు. అంటే ఎలా వస్తుంది అప్పుడు అది x0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ప్లేస్లో 0 పెట్టాను, 0 ఇంటూ లాంబ్డా బై 2d. సో వీ విల్ గెట్ x0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దేర్ఫోర్ ఐ విల్ గెట్ x0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది 0. ఇంకొక వాల్యూ పెట్టి చూద్దాం. ఒక 2 or 3 వాల్యూస్ పెడితే మనకు సిరీస్ అర్థమవుతుంది. ఇఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత x1. సో ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ నౌ x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి జాగ్రత్తగా. నేను ఇప్పుడు n ప్లేస్లో ఎంత పెడుతున్నాను, నేను 1 పెడుతున్నాను. నేను 1 పెట్టాను, n ప్లేస్లో 1 పెడితే x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇంటూ లాంబ్డా d బై 2d. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది మనకి లాంబ్డా d బై 2d వస్తుంది. అంతేగా, దిస్ ఈజ్ 1 ఇంటూ లాంబ్డా d బై 2d ఈజ్ ఈక్వల్ లాంబ్డా d బై 2d.
అలాగే if n is equal to 2, x is equal to x2గా పిలువబడుతుంది. Therefore, I can get x2 is equal to 2 into lambda d by, అంటే నేను n ప్లస్లో 0 పెట్టా, I got x is equal to 0, x0 is equal to 0. n ప్లస్లో 1 పెట్టా, I got x1 is equal to lambda d by 2d. n ప్లస్లో 2 పెట్టాను, అప్పుడు x2 is equal to ఎంత వచ్చింది నాకు, 2 lambda by 2d వచ్చింది. సో ఇట్లా నేను తీసుకుంటూ వెళ్తే ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ లైక్ దిస్, ఇప్పుడు నేను ఏ రెండు కాన్సెక్యూటివ్ బ్రైట్ ఫ్రింజ్ల మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత వస్తుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఐ గాట్ x2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x2 మైనస్ x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x2 మనకి ఎంత వచ్చింది, 2 lambda d by 2d వచ్చింది. అలాగే x1 అంటేనేమో lambda d by 2d వచ్చింది. ఓకే, సో సింప్లిఫై చేస్తే ఐ విల్ గెట్ x2 మైనస్ x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు lambda d by 2d. ఓకే, సో ఇది మనకి ఏం తెలియజేస్తుందంటే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ కాన్సెక్యూటివ్ బ్రైట్ ఫ్రింజెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, lambda d by 2d. అండ్ బట్ అవర్ అల్టిమేట్ ఆర్టికల్ ఇస్ టు షో దట్ in case of dark fringes also have to get like this. Is it clear? So if you may ask one doubt here, I did here x2 minus x1, మీరు x1 minus x0 తీసుకున్నా ఇంతే వస్తుంది, అలాగే x3 minus x2 తీసుకున్నా ఇంతే వస్తుంది. అంటే ఎనీ టూ కాన్సెక్యూటివ్ బ్రైట్ ఫ్రింజెస్ ఎంతకు సమానం అవుతుంది అంటే lambda d by 2dకి సమానం అవుతుంది. ఓకే, అలాగే నెక్స్ట్ కేస్ 2 కనుక తీసుకున్నాం అనుకోండి, కేస్ 2లో ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కేస్ 2 ఈజ్ కండిషన్ ఫర్ డార్క్ ఫ్రింజ్. ఇది ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. కండిషన్ ఫర్ డార్క్ ఫ్రింజ్. ఓకే, కండిషన్ ఫర్ డార్క్ ఫ్రింజ్లో S2p మైనస్ S1p నాకు 2n ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 ఇంటూ lambda by 2 అయితే అప్పుడు నాకు డార్క్ ఫ్రింజ్ కండిషన్ వస్తుంది. అంటే అలాగా, బట్ వీ నో దట్ మనకి ఇప్పుడు S2p మైనస్ S1p ఎంత వచ్చింది, S2p మైనస్ S1p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4xd by 2d వచ్చింది. ఓకే, ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 3, రైట్, 4xd by 2d. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి సమానం చేసా అనుకోండి, 4xd by 2d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2n ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 ఇంటూ lambda by 2. ఇప్పుడు మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఈ 2 డినామినేటర్లో ఉన్న 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, ఇంకా నాకేం మిగిలింది, 4xd by d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2n ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 ఇంటూ lambda వచ్చింది. నేను క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఐ విల్ గెట్ 4xd ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2n ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 ఇంటూ lambda d వస్తుంది. దీని నుంచి మనం x కనుక్కోవాలి, ఫాలోడ్ బై x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2n ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 ఇంటూ lambda d బై 4. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద స్పేసింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్రింజెస్. డార్క్ ఫ్రింజ్లో x కండిషన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా n 1 అయింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x0. ఓకే, దాన్ని ఇప్పుడు మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి, ఫస్ట్ కండిషన్ ఈ x0 ఎలా వస్తుంది, x0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ప్లస్లో 0 పెట్టండి, 2 ఇంటూ 0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 ఇంటూ lambda d బై హౌ మచ్, 4. ఓకే, ఇప్పుడు స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ హియర్ నేను 4xd by 2d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2n ప్లస్ ఆర్ మైనస్ lambda వచ్చింది, రైట్. దీని నుంచి నేను x తీసుకొచ్చాను అనుకుంటే ఎంత వస్తుంది నాకు, lambda ఈ d వస్తుంది ఇక్కడ, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2n ప్లస్ ఆర్ మైనస్ lambda d by 4d. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దేర్ ఫోర్ ఇప్పుడు డినామినేటర్లో నేను 2 ఇంటూ n ప్లస్లో 0 పెట్టాను, 2 ఇంటూ 0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఉంటే lambda d by 4d. సింప్లిఫై చేస్తే x0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 0 ప్లస్ 1, ఒక గుర్తు తీసుకొని తీసామనుకోండి, ప్లస్ పాజిటివ్ గుర్తు తీసుకొని చేస్తే lambda d by ఎంత వస్తుంది మనకి, 4d వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ వాల్యూ ఫర్ n. సో అంటే నాకు n 0 అయినప్పుడు x ఎంత వచ్చింది, x0గా పిలవబడింది. అలాగే ఈసారి n 1 తీసుకుంటా, ఇఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మై x ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ x1 లైక్ దిస్. ఇప్పుడు నేను n ప్లస్లో 1 పెడతా, ఎలా వస్తుంది, x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 1 ప్లస్ 1 ఇంటూ lambda d by 4d. ఓకే, ఏదో ఒక గుర్తు తీసుకొని మనం చేస్తే కనుక ఐ విల్ గెట్ x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 1 2, నేను ప్లస్ తీసుకుంటున్నాను, 2 ఇంటూ 1 2 ప్లస్ 1 ఎంత 3 lambda d by 4d. ఓకే, సో మై సెకండ్ వాల్యూ ఈజ్ 3 lambda d by 4d. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 2 తీసుకుంటున్నాను నేను, ఇఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 మై x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x2గా పిలువబడుతుంది. సో అప్పుడు x2ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, x2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 2 ప్లస్ 1 ఇంటూ lambda d by 4d. ఓకే, నౌ దేర్ ఫర్ 2 2s 4 ప్లస్ 1 5 ఇంటూ lambda d. ఒక గుర్తు తీసుకొని చేయమని చెప్పే కదా, x2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 lambda d by 4d.
Okay. Therefore, I got the third value when my n is equal to, I got x is equal to x2. Okay. So, strictly speaking, I am repeating from this point here. n0 అయినప్పుడు x0 గా పిలువబడింది. అప్పుడు నాకు x0 ఎంత వచ్చింది? lambda d by 4d వచ్చింది. ఓకే. అలాగే n1 అయినప్పుడు x1 గా పిలువబడింది. my x1 is equal to 3 lambda d by 4d. అలాగే n2 అయినప్పుడు x2 గా పిలువబడింది. నా x2 is equal to ఎంత వచ్చింది? 5 lambda d by 4d వచ్చింది. సరే, ఓకే. ఇప్పుడు నేను x2లో నుంచి x1 తీస్తే ఎంత వస్తుందో, x1లో నుంచి x0 తీసినా కూడా అంతే రావాలి. ఓకే. నౌ x2 మైనస్ x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 lambda d by 4dలో నుంచి 3 lambda d by 4dని నేను తీసేస్తే ఐ కెన్ గెట్ హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ x2 మైనస్ x1. నేను ఎల్సిఎం కట్టాను అనుకోండి, ఎంత వస్తుంది? 4d, రైట్? 5 lambda d మైనస్ 3 lambda d సింప్లిఫై చేస్తే x2 మైనస్ x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 lambda d మైనస్ 3 lambda అంటే 2 lambda d, 2 lambda d by 4d. ఓకే. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే అగైన్ 2 4లో 2 టైమ్స్ పోతుంది కాబట్టి lambda d by 2d వస్తుంది. ఓకే. సో అగైన్ వీ హ్యావ్ గాట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ x2 మైనస్ x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు lambda d by 2d. ఓకే. బ్రైట్ ఫ్రింజ్ ఎంత వచ్చింది సార్ చూడండి. దిస్ x2 మైనస్ x1 ఈజ్ కాల్డ్, ఇదేంటంటే రెండు బ్రైట్ ఫ్రింజ్ల మధ్య ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్. The difference between any two bright fringes is same as difference between any two dark fringes. The difference between any two consecutive అంటే వరుస, any two consecutive bright fringes is same as any two consecutive dark fringes. Any two consecutive dark fringes. Any two consecutive dark fringes. ఆ డిఫరెన్స్ని మనం ఎలా చూపించాం? lambda d by 2d. So once again I'm repeating here. The difference between any two consecutive bright fringes is same as any two consecutive dark fringes. This is the ultimate consequential point in this case of theory of interference fringes. ఓకే. దాన్ని మనం యాక్చువల్గా ఏమంటాం అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రింజ్ విడ్త్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రింజ్ విడ్త్. దాన్ని మనం బీటా అనే లెటర్తో చూపిస్తాము. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రింజ్ విడ్త్. ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై బీటా, అండ్ ఐ కెన్ రైట్ దట్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు lambda d by 2d. Theory of Newton's rings. ఈ థియరీ ఆఫ్ న్యూటన్స్ రింగ్స్ అనేటువంటి టాపిక్ని కనుక మనం 3 ఫేజ్ల్లో కనుక కన్సిడర్ చేస్తే కనుక, మొట్టమొదటి ఫేజ్లో ఎక్స్పెరిమెంటల్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ న్యూటన్స్ రింగ్స్, experimental arrangement of Newton's rings. The second one is determination of thickness. Determination of the second phase, I mean determination of thickness, and let it be denoted by T. And the third one is conditions for diameters of Newton's bright and dark rings. Okay. Now let us discuss one by one. I would like to take the first part is known as Part 1. దీంట్లో థియరీ ఆఫ్ న్యూటన్స్ రింగ్స్లో phase 1 కనుక మనం తీసుకుంటే, I would like to segregate like this for the ease of this question. Phase 1 is called experimental arrangement. Okay, experimental arrangement. I'm going to draw a diagram of the arrangement of Newton's rings. Okay, experimental arrangement of Newton's rings. In this Newton's rings, my dear students, first of all, we take a plain glass plate like this. Look at carefully. I am going to take a plano convex lens like this.
This plano convex lens is placed on a plain glass plate like this. Okay, and we have a glass plate G. This is called glass plate G, namely G, and this was placed inclined to the surface, and I have a plano convex lens like this. This is called plano convex lens. This is the source of light. This is source of light. My light is focusing from source of light like this, and I will get like this. Okay. So this is the way of, this is lens and this is monochromatic source of light. It makes an angle 45 degrees like this. Okay. Now I am writing the names of the parts of this. This is called plano convex lens. Plano convex lens, and this is called plain glass plate. Plain glass plate. And if you look at this, I am going to get like this. My source of monochromatic, this S is called monochromatic light source. Source of monochromatic light నుంచి రిలీజ్ అయినటువంటి లైట్ రేసు కాన్వెక్స్ లెన్స్ గుండా ప్రయాణం చేసి 45 డిగ్రీల కోణం చేస్తున్నటువంటి గ్లాస్ ప్లేట్ మీద పడినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, ఒక పార్ట్ ఆఫ్ లైట్ రే ఏమో, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రే 1. ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ రే ఆఫ్ లైట్ ప్లేనో కాన్వెక్స్ లెన్స్ వైపు ప్రయాణం చేస్తే మళ్ళా అక్కడి నుంచి ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాల్సినటువంటి రే ట్రాన్స్మిట్ అవ్వకపోగా అదే డైరెక్షన్లో అదేమవుతుందంటే మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో ఐ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ రే 2. ఓకే, నో లుక్ ఎట్ కేర్ఫుల్లీ అబౌట్ దిస్ డయాగ్రామ్ సచ్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. లుక్ ఎట్ కేర్ఫుల్లీ. When a monochromatic source of light is extended to fall normally on a plain glass plate G by making an angle of inclination 45 degrees, what happens? A part of light ray, ray 1 is traveling towards the plano convex lens, and a part of another light ray which is transmitted and it is reflected back again. Instead of becoming transmission, it is not happened, and in the same line the ray 2 is also reflected in the same direction from plano convex lens. In this way, ray 1 and ray 2 are interfering with each other. So when ఎప్పుడైతే ఈ రే 1 రే 2 రెండు కూడా మనకి ఇంటర్ఫిరెన్స్కి గురయ్యాయో అప్పుడు ఈ ప్లేనో కాన్వెక్స్ లెన్స్ యొక్క అడుగు భాగానికి అలాగే ప్లేన్ గ్లాస్ ప్లేట్ యొక్క ఎగువ భాగానికి మధ్యలో ఒక లోకలైజ్డ్ రింగ్స్ ఫార్మ్ అయ్యాయి. దే వర్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ రింగ్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ కేర్ఫుల్లీ అబౌట్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ అరేంజ్మెంట్, first of all, what are the topics, what are the materials that we have taken here? This is called plano convex lens. This is called plain glass plate. Okay. Now, when a monochromatic source of light is extended to fall normally on glass plate G by making an angle of inclination 45 degrees, a part of light ray is reflected and a part of another light ray is transmitted, which is reflected back in the same direction, and hence the two rays, ray 1 and ray 2, are interfering with each other. And the phenomena of interference was observed in between the space existing between the lower surface of plano convex lens and the upper surface of plain glass plate is in the form of circular rings. Those rings were determined by Newton, and hence after named they were called as Newton's rings. Is it clear? So therefore, now next in the second phase I am going to find out the thickness. Okay, so phase 2 I am writing here. The first one is experimental arrangement. Phase 2 is to find a determination of thickness. Determination of thickness. Okay. Now we know that whenever the two reflected light rays one another are interfering with each other, we have to find optical path difference. Okay. In the second topic of interference in thin films, we have determined that the optical path difference, we know that we write like this. We know that the optical path difference between two reflected light rays, optical path difference between the two reflected light rays is, or can be written as, is given by delta is equal to 2 mu t cos r plus or minus lambda by 2. I can call it as equation 1. From here we have to start here. Look at carefully. Right. So as ray 1 and ray 2 one another are reflected and undergoes the interference pattern in between the surface of lower surface of plano convex lens
and upper surface of plane glass plate. Okay, so for normal incidence, the angle of refraction, the angle of refraction r is equal to 0. The angle of refraction r is equal to 0. Okay, and if r is equal to 0, you tell me what is cos r is equal to 1. Okay, similarly this mu, what is that? Refractive index, and also refractive index in air, mu is equal to how much? 1. So substitute this cos r is equal to 1 and mu is equal to 1 in equation 1. We will get like this. Substitute cos r value, cos r how much we got? 1, and mu is equal to 1 values in equation 1. We get delta is equal to 2 into 1 into t into 1 plus or minus lambda by 2. Okay, look at carefully. What is the space of 1 here? Look at carefully. If you compare equation 1, 2 mu t cos r plus or minus 1. What is my cos r here? My cos r is equal to 1 and my mu is equal to 1. So how we got cos r here? Angle of the refraction, అంటే నార్మల్ ఇన్సిడెంట్స్ దగ్గర యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఎప్పుడు కూడా ఎంత అవుతుందంటే 1 అయిపోతుంది, 0 అయిపోతుంది. కాబట్టి cos r ఎంత అవుతుంది? 1 అవుతుంది. Refractive index in air ఎంత అవుతుంది? 1 అవుతుంది. So therefore I will get now delta is equal to, after simplifying, delta is equal to 2 into 1 2t plus or minus lambda by 2. Okay, I can call it as equation 1. ఇప్పుడు మనకు వచ్చినటువంటి డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ 2t ప్లస్ ఆర్ మైనస్ లాంబ్డా బై 2 నుంచి టీని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. టు ఫైండ్ టీ, ఐఎమ్ పుట్టింగ్ సైడ్ హెడ్డింగ్ అగైన్. టు ఫైండ్, దిస్ ఈజ్ అవర్ అల్టిమేట్ ఆర్టికల్. టు ఫైండ్ టీ, వాట్ ఈస్ టీ హియర్? నథింగ్ బట్ థిక్నెస్. ఓకే, and to find this thickness of this, again we draw in another diagram which is known as like this. I am writing here. So imagine that this is called plano-convex lens and this is called plane glass plate, and I have this is called, I am considering this diagram. Imagine this is extended like this. This is the center point here. If you draw one perpendicular line like this, this is called N, this is called P, this is called Q, and this is called O, this is called D. Is it clear? So imagine that this is called LO L dash. With red pen I am representing LO L dash. Imagine that is called LO L dash is plano-convex lens. Imagine, and this AB is called plane glass plate. Okay, so therefore I am joining from here to here. This is called capital R. The scapular is called radius of curvature of plano-convex lens. Okay, so now I am writing the top parts from this diagram. Imagine that this is called, let LOL dash. Here LOL dash is called representing plano-convex lens. So that you can understood well. AB is representing plane glass plate. AB is called plane glass plate, and this O to P I am representing it with say as small r. This is radius of Newton's rings. Okay, so my small r is radius of Newton's rings, and capital R is radius of curvature. వక్రతా వ్యాసార్థం అంటాం తెలుగులో. Radius of curvature of plano-convex lens. Okay, and the LOL dash is plano-convex lens, AB is plane glass plate, small r is radius of Newton's rings, and capital R is radius of curvature of plano-convex lens. So in between this here, this particular space I am going to take thickness. This is called thickness. Okay, అంటే LOL dash అనేటువంటి ప్లేనో-కాన్వెక్స్ లెన్స్ యొక్క లోవర్ సర్ఫేస్కి AB అనేటువంటి ప్లేన్ గ్లాస్ ప్లేట్ యొక్క అప్పర్ సర్ఫేస్కి మధ్య కొంత ఎయిర్ గ్యాప్ ఫార్మ్ అవుతుంది. ఆ ఎయిర్ గ్యాప్ని మనం ఏమంటాం? టీ అంటాం. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ స్పెషల్లీ హియర్, టీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఫిల్మ్.
That we are going to find out now. Thickness of air film between, I am writing specifically, thickness of air film between lower surface of plano-convex lens and plano-convex lens and upper surface of plain glass plate. Upper surface of plain glass plate. Okay. Now, so to find this thickness of air film, and students, NP into NQ must be same as NO into ND. Okay. Am I representing here? Okay. NP into NQ is equal to NO into ND. That is the property of circle I am using here. Okay. So therefore, I am writing from property of the circle, NP into NQ is equal to NO into ND. Okay. Now, NP is equal to how much? R. If NP is equal to R, the left hand side NQ is also how much? R. Okay. Similarly, NP is R, NQ is R, whereas NO is equal to how much? T. Okay. Now I am going to substitute like this. So R into R is equal to my NO is how much? T into, now coming to ND, again I will show the diagram so that you could understood. To find ND, look at carefully from this diagram. From here to here is capital R. Okay, and again here to here is capital R. Is it clear? So I will get R plus R, how much? 2R. ఈ 2R లో నుంచి నేను నాకు కావాల్సిన ND కదా, అంటే ND కావాలంటే నేను ఏం చేయాలి? ఆర్ని కలిపి ఈ 2R లో నుంచి N1 తీసేయాలి. ఎందుకంటే N1 మనం ఏమనుకున్నాం? T అనుకున్నాం. సో ఐ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్, 2R minus T. So totally I will write this ND as 2R minus T. Now I am simplifying. R into R, R square is equal to T into 2R, 2RT minus T into T, how much? T square. Okay. Now, if you compare T with R, I am writing here from diagram. When R is very much greater than T, then all T square terms neglected. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది మనకి? ఇంకా టీ స్క్వేర్ టర్మ్స్ మొత్తం నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఐడెంటికల్ ఈక్వల్ టు 2RT అవుతుంది. దీని నుంచి మనకు టీ కావాలి, బికాస్ అవర్ అల్టిమేట్ ఆర్టికల్ ఇస్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఫిల్మ్. సో ఫ్రమ్ దిస్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R square by 2R. Okay, this is the second phase, the most important expression to get for thickness of air film, that is called T is equal to R square by 2R. So in the following, I am going to consider this equation is, say, some small 3. Okay, I can call it as equation 3. The time you are going to get the expression for thickness of air film T, now substitute this 3 in equation 2, you will get, I will get like this. Okay, now continuation, substitute equation 3 or small t in equation 2, we get delta is equal to 2 into T అంటే ఎంత? R square by 2R plus or minus lambda by 2. ఏం క్యాన్సిల్ అవుతాయి? 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇంకేం మిగులుతుంది నాకు? డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు R square by 2R plus or minus lambda by 2 వస్తుంది. So this is, I can call it as equation 4. In the phase 3, we have to find the diameters of Newton's bright ring and dark ring. Diameters of Newton's bright ring and dark ring. This was again subdivided into 2 cases. Case 1, condition for diameter of Newton's bright ring.
as you have got the expression for delta in phase 2, that delta is equal to r square by r plus or minus lambda by 2. Okay, so ఎప్పుడు ఈ డెల్టా మనకి n లాంబ్డాకి సమానమైనప్పుడు న్యూటన్ స్ప్లిటరింగ్ వస్తుంది. ఇఫ్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు n లాంబ్డా, దట్ we know that delta is equal to r square by capital R plus or minus lambda by 2. Equating both of them, we will get r square by capital R plus or minus lambda by 2 is equal to n lambda. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఉన్న ప్లస్ ఆర్ మైనస్ లాంబ్డా బై 2 రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్తే r square by r is equal to n lambda plus or minus lambda by 2. ఇప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో నేను ఎల్సిఎం కడితే, ఇఫ్ ఐ టేక్ ఎల్సిఎం 2 into 1 2 times అంటే 2n lambda plus or minus lambda. సింప్లిఫై చేస్తే r square by r is equal to 2n plus or minus 1 into lambda by 2. Okay. Now, taking cross multiplication, because our ultimate article is to find out diameter. Now I am going to write the expression like this. R square by, ఈ r square కనుక ఇది తీసుకొస్తే r square by r is equal to 2n plus or minus 1 into lambda by 2. Again, r is taking to this side. I will get r square is equal to 2n plus or minus 1 into lambda r by 2 వస్తుంది. Now, as our ultimate goal is find out diameter of Newton's bright ring, r is replaced by d by 2, capital D by 2. Okay. ఇప్పుడు r ప్లస్లో d by 2 పెట్టాం అనుకోండి, d by 2 whole square is equal to 2n plus or minus 1 into lambda r by 2. Okay. సింప్లిఫై చేస్తే d square by 4 is equal to 2n plus or minus 1 into lambda r by 2. డినామినేటర్లో 2 4లో 2 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. We will get d square is equal to 2n plus or minus 1 into lambda r. These 2 came to this side. I will get lambda r into 2. Rearranged, we will get d square is equal to 2n plus or minus 1 into 2 lambda r. Okay. Now, therefore, d is equal to square root of, మొత్తానికి రూట్ కడితే 2n plus or minus 1 into 2 lambda. ఇప్పుడు d డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2n plus or minus 1 అయింది అనుకోండి, ఇంకా నాకు రిమైనింగ్ టర్మ్ ఇక్కడ ఏమైతే ఉందో రూట్లో అదంతా కాన్స్టెంట్గా పిలువబడుతుంది. అంటే రూట్ ఆఫ్ 2 lambda r is becoming constant. So since 2 root lambda r is constant. Now we have to understood on physical significance here. What is that? The diameter of Newton's bright ring is directly proportional to square root of odd natural numbers. I am blocking this equation. The physical significance I am writing for the case 1, which is known as the diameter of Newton's bright ring. The diameter of Newton's bright ring is directly proportional to, words lo rasthanu anamata, is directly proportional to square root of natural numbers, square root of odd natural numbers. 2n plus 1 అంటే odd natural numbers గా పిలువబడతాయి, odd natural numbers. ఇదే విధంగా కేస్ 2 తీసుకున్నాం అనుకోండి. కేస్ 2, condition for diameter of Newton's dark ring. ఇది డెల్టా ఎప్పుడు సమానం అయితే, ఇఫ్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2n plus or minus 1 into lambda by 2కి సమానమైనప్పుడు డార్క్ కండిషన్ వస్తుంది మనకి. we know that delta is equal to r square by r plus or minus lambda by 2. Okay, from equation 4 of the previous equation, as we cancelled. Okay, there. So now ఈ రెండింటిని సమానం చేస్తే we will get r square by r plus or minus lambda by 2 is equal to 2n plus or minus 1 into lambda by 2. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఉన్న ప్లస్ ఆర్ మైనస్ lambda by 2 రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్తే r square by r is equal to 2n plus or minus 1 into lambda by 2 plus or minus lambda by 2. మనం సింప్లిఫై చేసేటప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఇక్కడ ప్లస్ తీసుకుంటే ఇక్కడ మైనస్ తీసుకోవాలి. ఓకే, సో r square by r is equal to
నేను మల్టిప్లై చేస్తున్నాను లోపల వాటితో 2n ఇంటూ ల్యాండా బై 2 ఒక స్టెప్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 ఇంటూ ల్యాండా బై 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ల్యాండా బై 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ల్యాండా బై 2. నా ఇప్పుడు మనం సింప్లిఫై చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్ తీసుకుంటే ఇక్కడ మైనస్ తీసుకోవాలి. దేర్ ఫోర్ ఆర్ స్క్వేర్ బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐమ్ రైటింగ్ నౌ 2n ఇంటూ ల్యాండా బై 2 ప్లస్ ల్యాండా బై 2 మైనస్ ల్యాండా బై 2. సో 2 క్యాన్సిల్ ప్లస్ ల్యాండా బై 2 మైనస్ ల్యాండా బై 2 క్యాన్సిల్ పోతే ఇక రిమైనింగ్ టర్మ్ మనకి ఎంత మిగిలిందంటే ఆర్ స్క్వేర్ బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ల్యాండా మిగులుతుంది. నౌ టేకింగ్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ వీ విల్ గెట్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ల్యాండా ఆర్. As our ultimate article is to find out diameter, I can write here r is replaced by d by 2, capital D by 2. So ఇప్పుడు r place లో నేను d by 2 పెడితే d by 2 whole square is equal to n lambda. సింప్లిఫై చేస్తే d square by 4 is equal to n lambda. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ తీసుకుంటే d square is equal to 4n lambda. ఇప్పుడు నాకు d వాల్యూ కావాలి, రూట్ కడితే d ఈజ్ ఈక్వల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4n ల్యాండా ఆర్. ఇప్పుడు dకి మనకు రూట్ కడితే రూట్ 4కి 2 ఉంది అంటే 2 రూట్ n ల్యాండా ఆర్. ఓకే, ఇప్పుడు dని డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ 10 అని నేను రాస్తే వాట్ హ్యాపెన్స్, ద రిమైనింగ్ టర్మ్ ఈజ్ బికమింగ్ కాన్స్టెంట్. అంటే ఎంత వస్తుంది, అది 2 రూట్ ల్యాండా ఆర్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. అంటే వీ హ్యావ్ గాట్ వన్ సిగ్నిఫికెన్స్, d డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ 10. ఓకే, ఈ డీని మనం ఏమంటామంటే డయామీటర్ ఆఫ్ న్యూటన్స్ డార్క్ అంటాం. సో సిగ్నిఫికెన్స్ కనుక మనం రాసుకుంటే దేర్ ఫోర్ ది డయామీటర్ ఆఫ్ న్యూటన్స్ డార్క్ రింగ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ natural numbers. This is the significance of the second case, that is known as the condition for diameter of Newton's dark ring. Okay. In the next class, we have coming to the topic of diffraction. The topic of diffraction are all linked with mercury vapor lamp. That we will see in the next class. Thank you very much.